Here is my next question. A cylindrical drum 420 mm diameter has a thickness of 8 mm. If the drum is subjected to an internal pressure of 2.5 Newton per mm square, determine the increase in the volume of the drum. Take Young's modulus of the elasticity E is equal to 1.6 into 10 to the power of 5 Newton per mm square and Poissons ratio nu is equal to 0.25. Okay, so here given a cylindrical drum 420 mm diameter. So first of all, note down the given data. So here diameter of the cylinder first, right? Diameter of the cylinder. Diameter of the cylinder. So D is equal to 420 mm and has a thickness of the cylinder, thickness. T is equal to 8 mm. So here cylinder subjected to internal pressure. So how much is given internal pressure? 2.5 Newton per mm square. So internal pressure. P is equal to, small p is equal to 2.5 Newton per mm square. Determine the increase in the volume of the drum. So here we need to find change in volume of the drum. Increase in the volume of the drum means change in volume of the drum. Take Young's modulus of the elasticity. So modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity. So generally denoted by E. E is equal to, given how much? 1.6 into 10 to the power of 5 Newton per mm square, and given Poissons ratio nu is equal to, I think, 0.25. Yes, 0.25. This is the given data. Here we need to find increase in volume of the drum, increase in volume of the drums, cylindrical drum. So generally denoted by delta V. First of all, we need to understand whether it is thin cylinder problem or thick cylinder problem. So first ఇచ్చిన క్వశ్చన్ థిన్ సిలిండర్ ప్రాబ్లమా లేక థిక్ సిలిండర్ ప్రాబ్లమా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్కి ముందు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇది థిన్ సిలిండరా థిక్ సిలిండరా బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ డేటా. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది? వీ నో దాట్ ఏ సిలిండర్ ఈజ్ said to be thin cylinder if ratio of thickness to diameter is less than or equal to, okay na, less than or equal to 1/20. Less than or equal to 1/20. It means ratio of thickness to diameter. So T by D. Yeah, diameter means internal diameter. So T by D is less than or equal to 1/20. Or diameter to internal diameter to thickness greater than or equal to 20. Take reciprocal. So take reciprocal. So reciprocal తీసుకుంటే T by D కి reciprocal ఏమవుతుంది? D by T. So when we take reciprocal on both sides of an inequality,
then that inequality reverses. Less than or equal to becomes greater than or equal to. ఎప్పుడైనా రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే ఒక ఇన్ఈక్వేషన్కి, ఓకేనా, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. అదే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్, ఒక సిలిండర్ థిన్ సిలిండరా థిక్ సిలిండర్ ఎలా తెలుస్తుందంటే, బేస్డ్ ఆన్ థిక్నెస్ టు ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రేషియో ఆర్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ టు థిక్నెస్ రేషియో. సో T/D అయితే నువ్వు T/D తీసుకుంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/20 అవ్వాలి. D/T తీసుకుంటే గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 20 అవ్వాలి. సో నేను ఇక్కడ D/T తీసుకుంటున్నాను, సింపుల్గా ఉంటుందండి D/T. సో ఇయర్ డయామీటర్ హౌ మచ్, డయామీటర్ 420 mm. సో D/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 420 బై థిక్నెస్ హౌ మచ్ గివెన్ 8 mm. 420 mm యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్, 8 mm. సో 420 by 8. So 420 by 8. So 420 by 8. So let's take 4 table. 4 2s are 8 and 4 1s are 4, and here 4 2s are 8 and 4 1s are 4 and 4 0 5 is 20. 105 by 2. So you will get 52.5. 52.5. You will get 52.5 D/T. So here D/T greater than or equal to 20. So because 52.5 is more than 20, so the given cylinder is thin cylinder. The given cylinder is thin cylinder. సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ డయామీటర్ టు థిక్నెస్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ 20 వచ్చింది. సో అందుకే ఇది ఏమవుతుంది, థిన్ సిలిండర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనా, నౌ వీ కెన్ అప్లై ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ టు థిన్ సిలిండర్ టు ఫైండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ థిన్ సిలిండర్ ఫార్ములా వేస్తాం అప్పుడు ఈ సమ్ సాల్వ్ చేయడం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థిన్ సిలిండర్స్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో థిన్ సిలిండర్ ఫార్ములా చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PD by 4TE into 5 minus 2 nu into V. So this is the formula for finding change in volume or increase in volume of a thin cylinder. So anyhow, here P means internal pressure, D means diameter of the cylinder, and T means thickness, E for Young's modulus, and here nu means poissons ratio, and V means volume of the cylinder. V means original volume of a cylinder. So original volume, what is the volume of cylinder? So volume of the cylinder formula, pi by 4 into D square into L. Pi by 4 D square into L. So here actually L is length of the cylinder. Length of the cylinder. In this question, length of the cylinder is not given, so that data is inappropriate. But anyhow, we can simplify this. V is equal to pi by 4 into D square. So diameter is given here. Diameter is 420 mm. So 420 whole square into L. Now substitute all values here. We will get delta V. Delta V is equal to P. P means internal pressure 2.5 into diameter 420 by 4 into thickness is given 8 mm into Young's modulus 1.6 into 10 to the power of 5. 5 minus 2 into mu is equal to 0.25 into volume. Okay, na? So here volume is pi by 4 into 420 whole square into L. Here we don't know what is the value of L. So let us simplify all this by using scientific calculator. 2.5 into 420 420
divided by 4 8s are 32 into 1.6 into 10 to the power of 5 into 420 whole square. This 420 whole square into pi by 4 into 5 minus 2.0.25 means you will get 0.5. So 4.5. 5 minus 0.5, 4.5. So the final answer will be 127.855. 127.855 into L. Suppose if you consider length in mm, answer will be mm cube. 125.855. okay na, L mm cube. Here L is length of the cylinder. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో లెంత్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అవ్వలేదు. సో లెంత్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్తే దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా వి. ఓకే.